బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి లాగిన్ అయిపోతే సరిపోతుంది. మరి అలాగే కదా అంటున్నాను మొత్తం. ఓకే బాబాయ్.
Right. So in the previous classes, I discussed about 3G technology also, right? నేను ఆల్రెడీ 3G టెక్నాలజీ గురించి కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, రైట్? సో ఇన్ ద 3G టెక్నాలజీ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ UMTS, UMTS టెక్నాలజీ, UMTS, right? So in the 2G technology, we are going to use GPS, 2.5G, GPRS. But in the 3G technology, clarity ఉందా వాయిస్లో? Right? In the 3G technology, we are going to use UMTS, Universal Mobile Telecommunication System, right? So it supports the 3G systems, right? So basically it's based on the GSM system, means it supports the 2G system also, right? So it provides services such as mobile internet, right? So we can access the internet throughout the we can access the internet by using mobiles, as well as we can send the MMS, and it is possible to provide the video conferences also, right? So for these reasons, we are going to migrate from 2G technology to 3G technology. Okay, so main advantage is, so it should be authenticated. It should be authenticated before we are going to generate any type of message. It should be authenticated. So signaling messages in UMTs are individually authenticated and integrity protected. Hence, the false-based station attack is not possible in UMTS. So base station is nothing but it take the information from the MS mobile station, రైట్? సో ఫాల్స్ డిటెక్షన్ అనేది అంటే వేరే వాళ్ళు అంటే కాల్ మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు, సో వేరే మన కాల్ను స్పూఫ్ చేసి ఇంకా వేరే వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నప్పుడు క్రియేట్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ 3G, బట్ 2Gలో చేయొచ్చు, రైట్? 2Gలో చేయొచ్చు, బట్ 3Gలో ఫాల్స్ కాల్స్ అనేది ఇట్స్ నాట్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై ది 3G, రైట్? సో UMTS సపోర్ట్స్ మ్యూచువల్ ఆథెంటికేషన్, ద సిమ్ కార్డ్ సబ్స్క్రైబర్ ఐడెంటిటీ మాడ్యూల్. SIM stands for Subscriber Identity Module. The SIM card and the network agree on an encryption key and also a key for integrity protection of the messages, right? So when we are going to sending the information, right, first of all, the SIM will take the entire information, right? But in this, different types of encryption algorithms will be performed. After that, the entire information will be placed on the air media. Okay. So it is nothing but UMTS supports mutual authentication, right? So అంటే ఇద్దరు ఎవరెవరైతే మాట్లాడుకుంటున్నారో వాళ్ళిద్దరి వల్ల మ్యూచువల్ authentication should be established, right? So after that, the SIM card and the network agree on encryption key and also key for integrity protection of the messages. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే నేను ఈ అబ్బాయితో నేను కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాను, రైట్? సో కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నప్పుడు యాక్చువల్గా మేము ఇద్దరం ఏం చేయము, రైట్? సో వీ డోంట్ నో దట్ ఫెసిలిటీ, అంత లాజిక్ లేదు, అంత టెక్నిక్ లేదు, రైట్? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ ఓన్లీ, నెట్వర్కే మ్యూచువల్ ఆథెంటికేషన్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. అంటే మీన్స్ ఏంటంటే నేను కాల్ చేస్తున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ అతను ఎప్పుడైతే లిఫ్ట్ చేస్తాడో, రైట్, ఆథెంటికేషన్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్, రైట్? ఆథెంటికేషన్ టెక్నిక్స్ అని ప్రొవైడ్ చేస్తాము, రైట్? ఒకసారి ఆథెంటికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయినాక సిమ్ కార్డ్ ఉంటుంది కదా, సిమ్ కార్డ్ నేను అప్పుడు సిమ్ కార్డ్లో ఏమవుతుందంటే ఎన్క్రిప్షన్ అల్గారిథమ్స్ ఉంటాయి. By SIM card, I can talk to the particular person, right? That's one thing. Next, say chudandamma, use of sequence numbers, and so what is that nonsense? So it means in this mainly we have one problem. So in the 2G technology, replay attack, right? So the replay attack may be covered in this, right? So next, data and signaling messages are encrypted. Both integrity protection and encryption are based on the Kasumi, a 128-bit block cipher which stood public scrutiny for several years. So there is some attack, Kasumi attack. So it's a 128-bit attack. So in this type of problem, 128-bit problem, cipher block will be established, right? So this is a problem, right? So that is one thing. Messages on all the wireless links are encrypted. Algorithms for encryption and integrity may be negotiated between
సిమ్ అండ్ నెట్వర్క్. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే సిమ్ కార్డ్ ఉందిగా మన దగ్గర ఉన్న సిమ్ కార్డు, నెట్వర్క్, వీటి మధ్యలో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ప్రాబ్లమ్స్ అల్గారిథం ఫర్ ఎన్క్రిప్షన్ యాజ్ వెల్ ఇంటిగ్రిటీ మాత్రం నెగోషియేట్ చేయొచ్చు. అంటే దీనికి తెలిసి సిమ్ కు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది నెట్వర్క్ తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. That whatever the problems, whatever the encryption algorithms, right? So as well as we have some integrity problems that may be negotiated between the SIM card and network. UMTS also addresses network domain security protection and signaling, network domain security protecting signaling and other data in another provider domain. Right? Last point ఒకసారి చదవండి అమ్మా. సో ఇది ఒక్కటి గుర్తుంచుకోనమ్మా, 3G సపోర్ట్ చేస్తుందంటే ఆటోమేటికలీ ఇట్ షుడ్ సపోర్ట్ 2G ఆల్సో. మన మొబైల్ అనేది 3G సపోర్ట్ చేస్తే ఆటోమేటికలీ ఇట్ షుడ్ సపోర్ట్ 2G. సో దట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ థర్డ్ పాయింట్. ఇట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ లాస్ట్ పాయింట్. UMTS security architecture is carefully designed to maximize the compatibility with GSM. So GSM supports 2G, right? సో 2G సపోర్ట్ చేస్తుందని చెప్పడం దాని ఇంటెన్షన్. అంటే 3G వర్క్, ఇది 3G గురించి మాట్లాడుతున్నాను UMTS. సో 3G ఫోన్ అంటే ఆటోమేటిక్గా 2G సపోర్ట్ చేయాల్సిందే. నెక్స్ట్ ఇది ఒక్కసారి చూడండి అమ్మా, ఇది ఇంపార్టెంట్. ఒక్కసారి చూడండి, మీరే చూడండి. ఈ ఎగ్జామ్ లో ఇది డయాగ్రామ్ రావాలి. అదే అది 2 GPRS డయాగ్రామ్ రావాలి, 2Gకి GSM డయాగ్రామ్ కూడా రావాలి, ఇది కూడా రావాలి. అప్పుడే మీకు ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి. రైట్? సో దిస్ ఈస్ అవర్ సెల్ ఫోన్. సో మీన్స్ ఐ వుడ్ లైక్ టు కమ్యూనికేట్, రైట్? సో నేను కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాను, రైట్? ఐ హ్యావ్ MS మొబైల్ స్టేషన్, రైట్? దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మొబైల్ స్టేషన్. This is nothing but mobile station. In this mobile station means our phone, right? So in my mobile phone I have some SIM card ఉంటుంది కదా, రైట్? సో సబ్స్క్రైబర్ ఐడెంటిటీ మాడ్యూల్. సో దీన్ని నేను ఇస్తాను, రైట్? సో దీని నుంచి I would like to generate some calls or voice messages or text messages, right? సో దీన్ని నేను సెండ్ చేస్తున్నాను, రైట్? దీన్ని సెండ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ there should be some compatibility, right? So there should be some compatibility. First of all, the information should be sent to the base station controller, right? So BSC కి ఇన్ఫర్మేషన్ సెండ్ అవ్వాలని చెప్పాను నిన్న. GSM లో చెప్పానా? నిన్న మీకు చెప్పాను మొబైల్ స్టేషన్ కంట్రోల్ ఇలా ఉంటుంది, దాంతో దీనికి వెళ్ళి BSS ఉంటుంది, BSS లోపల BSC ఉంటుంది, దాంతో ఆఫ్టర్ తర్వాత దాని తర్వాత MSC ఉంటుందని చెప్పాను నిన్న. GSM లో GPRS లో చెప్పాను, రైట్? సో మీన్స్ it should be connected to the base station controller, right? So after that base station controller ఒకసారి ఇన్ఫర్మేషన్ కనెక్ట్ అయ్యాక, సో it should take the information మాత్రం తీసుకుంటుంది, రైట్? ఇంకా ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేదు, రైట్? సో ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే, రైట్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది వచ్చి MAC అడ్రస్ వెరిఫై చేయాలి, రైట్? సో MAC అడ్రస్ షుడ్ బి వెరిఫై MAC కంప్యూట్, ఇట్స్ నాట్ IK, it's PK, CK address as well as XRES address. These are the encryption algorithm techniques, right? So దీంతోని, so I would like to apply to the MSC, right? So MSC ని అప్లై చేశాను, ఆటోమేటికలీ the call will be connected. కాల్ అని ఇప్పుడు కనెక్ట్ అవుతుంది. అలా కాకుండా నేను MMS నేను సెండ్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, రైట్? ఇఫ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సెండ్ MMS, రైట్? సో ఫర్ దిస్, సో ఆటోమేటికల్లీ, so there may be one algorithm, RAND and attention algorithm, authentication algorithm. So means ఏ సిస్టమ్ నుంచి నాకు authentication జరుగుతుందో, రైట్, ఏ సిస్టమ్ నుంచి నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుందో, ఫర్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఫర్ దట్ సిస్టమ్ authentication should be generated, right, by using RAND and authentication techniques, right? So ఒక లెవెల్ authentication జరిగాకనే, రైట్, the entire information should be processed, right? సో ఇది ఇలా ఉంటుంది. ఒక్కసారి చూడండి మీరే, ఒకసారి డయాగ్రామ్ మాత్రం పక్క గుర్తుండాలమ్మా. సో ఇది జనరల్గా మాకు ఒక 1 క్లాస్ పడుతుంది, 1 అవర్ పడుతుంది. నేను 1 అవర్ క్లాసులు చెప్తాను పిల్లలకి, ఒకటే స్లైడ్. ఇది పక్కా ఉండాలి. 3G టెక్నాలజీ అంటే UMTS గురించి డిస్కస్ చేసి డయాగ్రామ్ వేస్తేనే మీకు అప్పుడు మార్క్స్ వస్తాయి. మీరు సిలబస్ బుక్లు చూసినా దొరకదు మీకు. నెక్స్ట్
Next slide. Right. So this is authentication and key management or agreement between the two parties. Right. So there should be authentication as well as key agreement between the two parts. Right. So దీనికి వచ్చి ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చి ఆథరైజేషన్ రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ ది సెల్ ఫోన్ ఆర్ మొబైల్ స్టేషన్ ఎంఎస్ దగ్గర నుంచి వెళ్ళి ఆథెంటికేషన్ రిక్వెస్ట్ అనేది వెళ్ళాలి. దేనికి వెళ్ళాలి? ఎవరికి వెళ్ళాలి? టు ది బిఎస్ఎస్. ఓకేనా? టు ది బిఎస్ఎస్ బేస్ స్టేషన్ సబ్ సిస్టమ్ కి వెళ్ళాలి. ఓకేనా? సో ద మొబైల్ స్టేషన్ is nothing but our mobile, right? The mobile station and the base station to establish a radio resource control connection. So we may call it as a RRC connection control. During the establishment of the connection, the mobile station sends its security capability to the base station. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, సో నేను 3G ఫోన్ వాడుతుంటే, రైట్, సో మై మొబైల్ స్టేషన్ విల్ సెండ్ ది అవర్ ఎంటైర్ ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే అందులో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ సెండ్ చేయదమ్మా. దాని వర్షన్, రైట్, సో ఆ మొబైల్ టైప్, దాని ఐడి, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ షుడ్ బి సెండ్ టు అవర్ బిఎస్ఎస్. నేను ఏ మొబైల్ వాడుతున్నాను, అది ఏ నెట్వర్క్ సపోర్ట్ చేస్తుంది, రైట్, అంత ఇన్ఫర్మేషన్ దానికి వెళ్ళిపోతుంది. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద టెక్నిక్ టు ఆథెంటికేట్ అవర్ మొబైల్, రైట్. సో అది ఫస్ట్ జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చి security features include UMTS integrity encryption algorithm supported and possibly GSM encryption, right? So UMTS features unte, right? UMTS features as well as if there is any integrity options as well as if any encryption algorithms, both should be matched, right? So మీకు చదవండి అమ్మా, 3rd and 4th చదవండి. Every mobile station should send its identity, right, to TMSI ki information పంపాలి. It's a one type of register, right? ఆ రిజిస్టర్ పంపాలి. ఏ లొకేషన్ నువ్వు కాల్ కనెక్ట్ చేస్తున్నావో at that location address. ఇది మనం GSM లో ఏమంటాం దీన్ని? GSM లో ఏమన్నాను నేను? హోమ్ లొకేషన్ రిజిస్టర్ అన్నాను, HLR అన్నాను. HLR అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? హోమ్ లొకేషన్ రిజిస్టర్. VLR అని ఎందుకు అన్నాను? ఫారిన్ లొకేషన్ లో ఉంటే, ఫారిన్ అంటే వేరే దేశం కాదు, ఈ హోమ్ నెట్వర్క్ కాకుండా ఫారిన్ నెట్వర్క్ నువ్వు మైగ్రేట్ అవుతే ఆ టైంలో వీ కెన్ యూజ్ VLR, వర్చువల్ లొకేషన్ రిజిస్టర్ అని చెప్పాను. మనకు GSM లో నేను చెప్పాను 2 types ఆఫ్ రిజిస్టర్స్ ఉంటాయని చెప్పాను, గుర్తుందా? సో మీకు ఓవర్ వ్యూ అన్న రావాలి ఎగ్జామ్ రాయాలంటే, ఓకేనా? సో ఈ TMSI కి మొబైల్ స్టేషన్ మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ సెండ్ చేస్తుంది, రైట్. మూవ్ ఆన్. ఒకసారి చూడండి అమ్మా. సో ఒక 5 minutes మాట్లాడకుండా దాని వైపు చూడండి. By using Mac, we can support 9 functions, function 9s. Okay, so they mention only few topics only, right? So one is IP address, counting number of how many counts, how many number of information will be sent, fresh, it's nothing but random number to prevent the replay attack, right? So the other విషయం ఏ డైరెక్షన్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ సెండ్ అవుతుంది, రైట్. సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ మెసేజ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సెండ్. సో జనరల్ అక్కడ 9 ఉండాలి. ఓకే, సో దే మెన్షన్ ఓన్లీ 4 or 5, ఐ థింక్ 1 2 3 4 5. ఓకే, సో ఒకసారి చూడండి. సో జనరల్ గా ఈ డిటెక్షన్ మెథడ్ ఉంది కదా సార్, డైరెక్షన్ మెథడ్ మాత్రం బేస్ స్టేషన్కి వెళ్ళాలమ్మా, ఓకేనా? సో బేస్ స్టేషన్ కంట్రోల్కి వెళ్ళాలి, BSCకి వెళ్ళాలి.
సో మ్యాక్ అన్నాను కదా, మళ్ళీ ఫిజికల్ అడ్రస్ అని వద్దాం ఇక్కడ, ఈ మ్యాక్ వేరు. అయిపోయిందమ్మా రైట్. ఇవి ఫార్ములాస్, ఇవి రాసుకోండి. సో ఇవి ఫార్ములాస్ ఇప్పుడు రాసుకొని మీరు కంప్యూట్ చేయడానికి లేదమ్మా, ఇది ఇట్స్ మ్యాథమెటికల్ టెక్నిక్. ఓకేనా, జస్ట్ ఎక్స్ఆర్ఈఎస్ ఎలా వస్తుంది, సికే ఎలా వస్తుంది, అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎగ్జామ్ లో పక్క రాయాలమ్మా. ఈఎంఎన్టీఎస్ లో నేను డయాగ్రామ్ ఈ పాయింట్స్ ఉన్నాయా లేవో చెక్ చేస్తాను, అవి కనిపిస్తేనే ఐ కెన్ గివ్ ద ఫుల్ మార్క్స్. ఓకేనా. సో ఇట్స్ ఎంటైర్ టాపిక్ ఆఫ్ ఈసీ. సో ఇక్కడ ఒక్కటి ఆలోచించండి అమ్మా, ఇట్స్ ఎంటైర్ టాపిక్ ఆఫ్ ఈసీ. ఓకేనా. ఇక్కడ మీరు ఇక్కడే స్ట్రక్ అయిపోవద్దు. మీరు చదువుతున్నప్పుడు నాకు తెలుసు చాలా డౌట్స్ వస్తాయి, ఇక్కడే మీరు స్ట్రక్ అయిపోవద్దు. ఇది ఈసీ కాన్సెప్ట్ కాబట్టి మొత్తం అర్థం కావాలంటే మీరు కనీసం ఒక 1 సెమిస్టర్ చదివిన అర్థం కాదు. ఓకేనా. ఈసీ కాన్సెప్ట్ లాగానే చూసి, బట్ ఏం జరుగుతుంది మాత్రం మన ఇంటెన్షన్ ఏంటి, ఈసీ కాన్సెప్ట్ మనం ఇప్పుడు ఆంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్ ఉంటుందమ్మా, అది నేర్చుకోవాలంటే ఏం చేయాలి, నేను ఈసీకి వెళ్ళిపోవాలి. వాళ్ళ కోఆపరేషన్ తోని నేను వాటిపైన అల్గారిథమ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. యాజ్ ఏ సిఎస్సి స్టూడెంట్, నేను సిఎస్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ హెల్ప్ తో దానిపైన అల్గారిథమ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి తప్ప వాళ్ళ కాన్సెప్ట్ అని నేను నేర్చుకుంటూ పోతే దాంతో మళ్ళీ ఇప్పుడు అది నేర్చుకోవాలంటే నాకు ఫస్ట్ పక్క ఎలక్ట్రికల్ తెలియాలి తెలియాలంటే పక్క నాకు ఫిజిక్స్ బాగా తెలియాలి. అని నేర్చుకోలేం కదా. కొన్ని కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ వరకు నేర్చుకోవాలి అంతవరకు వదిలిపెట్టండి. మోర్ అండ్ మోర్ నాలెడ్జ్ కావాలి అప్పుడు చదువుకోగానే, ఇప్పుడైతే అల్లొద్దు. మీరు ఎగ్జామ్ చదువుతున్నప్పుడు ఇది ఎందుకు సార్, ఇవన్నీ మీరు చూస్తుంటే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ కాన్సెప్ట్ అమ్మా. మీకు ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ కాన్సెప్ట్ గుర్తుందా? మాస్టర్ స్లేవ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అంత ఐడియా ఉందా? జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఐడియా ఉందా? సో మీరు జనరల్ గా అందులో కూడా వెళ్తే మాస్టర్ స్లేవ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్, జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ వెళ్తే సింపుల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారమ్మా. బుక్ లో సింపుల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, అలా ఉండదు. రైట్, నెక్స్ట్. Step 4, we are going to perform agreement, right? So between the two parties, agreement should be made, right? So agreement should be made as well as integrity constraint should be also verified by using integrity connection problem, right? So whether integrity is provided or not should be checked by the integrity check algorithm, right? So here, whatever the MSC we have, right? So as well as VLR also, right? Virtual location register, right? So by using these two registers, by using VLR register, I can provide the agreement between the two parties, right? So that is the meaning of first point. MSC as well as VLR sends a list of permitted MAC algorithms and encryption algorithms to BSC. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, సో మీ మొబైల్ స్టేషన్, రైట్? సో మీ మొబైల్ స్టేషన్ అనేది ఏమేమి సపోర్ట్ చేస్తుందో ఆ ఎంటైర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది, సో వీ హ్యావ్ టు గివ్ ది పర్టికులర్ నెట్వర్క్. దేనికి ఇవ్వాలి, నేను బిఎస్సికి నేను సప్లై చేయాలి. అండ్ నువ్వు కాల్ కనెక్ట్ చేస్తున్నావు అంటేనే ఆటోమేటిక్గా నీ దగ్గర నీ మొబైల్ వర్షన్ ఏంటి, అది ఏం సపోర్ట్ చేస్తుంది, వెదర్ ఇట్ సపోర్ట్ జిఎస్ఎం ఆర్ జిపిఆర్ఎస్ ఆర్ ఇట్ సపోర్ట్స్ ఎడ్జ్ ఆర్ యుఎంటిఎస్. సో ఆటోమేటికల్ ద ఎంటైర్ డీటెయిల్స్ షుడ్ బి గివెన్ టు ది బిఎస్సికి వెళ్ళిపోవాలి, రైట్? So that is the first point meaning. The second point వచ్చి BSc decide which can be supported and sent to the cell phone, right? So third point వచ్చి cell phone and BSc share CK as well as IK for encryption integrity protection. It's a keys, it's a nothing but keys. All keys should be sent to the integrity key అనేది సెండ్ చేయాలి. ఈ కన్స్టెంట్ కీస్ కూడా పక్కా చెక్ చేయాలి. Integrity key as well as constant key should be given to the cell phones as well as BSc, right? So the mobile station confirms the protection of the integrity and verify the accuracy of the safety functions. ఇవన్నీ వెరిఫై చేశాకనే కాల్ షుడ్ బి మేడ్. కాల్ షుడ్ బి కనెక్ట్. మాట్లాడడం అప్పుడు కన్వర్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఈ ఎన్క్రిప్షన్ అల్గారిథం లేవు, ఈ సీకే
రైట్, సికే యాజ్ వెల్ as ఐకే సపోర్ట్ చేయకపోతే రైట్, సో ఆటోమేటికల్లీ బిఎస్సి విల్ స్టాప్ అవర్ కాల్. అంటే మన కాల్ అనేది ఒకళ్ళు స్టాప్ చేయకుండా మన కాల్ అనేది ఆటోమేటిక్గా వేరే వాళ్ళకి రీచ్ అయ్యడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. రైట్, నెక్స్ట్ ఇది చూడండి అమ్మా, ఇది ప్రీవియస్ కదా ఇది. ఇది మెయిన్ అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఒకసారి చూడండి అమ్మా. సో ఇట్ విల్ సపోర్ట్ వెరీ ఫాస్ట్ డాటా రేట్, వెరీ ఫాస్టర్, ఇజంట్ ఇట్? డాటా రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా దీంట్లో, రైట్. సో దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్, ఫాస్ట్ డాటా రేట్, రైట్. ఇంకేం ఇది ఏం సపోర్ట్ చేస్తుందమ్మా? ఇట్ సపోర్ట్స్ ది మల్టీమీడియా అప్లికేషన్స్, ఇజంట్ ఇట్? ఉందా? ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వీడియో అండ్ ఫోటోగ్రఫీ, రైట్. సో యాజ్ వెల్ యాజ్ వీ హ్యావ్ value added services like mobile TV, GPS, video call, video conferences, high speed for mobile internet access, increase the capacity also. Last thing which increase the capacity is nothing but, so means any number of calls may be connected at a time. So GSM లో only 16 calls మాత్రమే connect అయ్యాయి at the starting time. Only 16 members should be connected to the particular area. ఓకేనా? Right, so GSM దీంట్లో UMTS లో number of calls may be connected within the fraction of second. Right, so these are the disadvantages of UMTS. ఒకసారి చూడండి అమ్మా. సో పక్క ఏమి ఉండాలి? 3G యూజ్ చేయాలంటే కంపాటబిలిటీ ఉండాలి. హ్యాండ్స్ డెఫినెట్లీ వీ షుడ్ హ్యావ్ కంపాటబిలిటీ ఫర్ దట్ డివైజెస్, ఫస్ట్ థింగ్. యాజ్ వెల్ యాజ్ కాస్ట్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది, రైట్. సో పవర్ కన్జంప్షన్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ హై. 3G రిక్వెస్ట్ క్లోజర్ బేస్ స్టేషన్ విచ్ ఇస్ ఎక్స్పెన్సివ్. నెక్స్ట్, అదన్నా గుర్తు లేకుండా ఇవైతే పక్క గుర్తుండాలమ్మా. సో ఇది మాత్రం ఒకసారి మీరు రాసుకోండి. దీస్ ఆర్ ది మ్యానెట్ రౌటింగ్ ప్రోటోకాల్స్. మ్యానెట్ రౌటింగ్ ప్రోటోకాల్స్ నిన్న మీకు చెప్పాను కదా, డయాగ్రామ్ రూపంలో గుర్తుండాలని నేను తీసుకొచ్చాను, రైట్. సో నిన్న అంటే వీటి గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు, ఓన్లీ ఏఓడి గురించి మాత్రమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, రైట్. సో జనరల్లీ జోన్ రౌటింగ్ ప్రోటోకాల్ కూడా ఉంటుంది. జనరల్లీ వీ హ్యావ్ 3 types of protocols. One is proactive, second one is reactive, hybrid. Proactive is nothing but static routing. It is nothing but static routing. Reactive is nothing but on demand. So it is dynamic approach, right? So this is a hybrid. It is nothing but, so 2 terms means it is the collection of proactive as well as reactive, right? So proactive and reactive కలిపి ఉంటాయి, right? So proactive లో DSDV algorithm వస్తుంది, GSR వస్తుంది. reactive లో DSR, AODV, hybrid లో ZRP వస్తుంది. చిన్నవి అన్నమాట. ఒక్కసారి అటాక్స్ ఏమేమి ఛాన్స్ ఉంది, అటాక్ మ్యానెట్లో ఏమేమి అటాక్స్ ఉంటాయో చూడండి.
for that flight. నేను ప్రీవియస్ ఏదైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానో previous classes I explained the GSM. Okay. అదే రాయండి, ఇది అవసరం లేదు, బట్ ఒకసారి చూడండి, స్లైడ్స్ చూడండి. మూవ్ ఆన్, అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ రైట్, ప్రీవియస్ స్లైడ్. సో ఇన్ దిస్ GSM ఆర్కిటెక్చర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్, మీకు ప్రీవియస్ క్లాస్ లో చెప్పాను, ఇది డ్రా చేశానమ్మా, నేను ఇది డ్రా చేశానా, సెల్ సైజ్ అని డ్రా చేశాను, రైట్. హెక్సాగోనల్ ఫార్మాట్, it is a hexagonal format. One hexagonal is nothing but 6. 1 2 3 4 5 6. 6. So we have we provided 6 hexagonals, right? 6 is hexagonal. So దీన్ని అటాచ్ చేస్తూ ఇంకో డ్రా చేశాను, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఓవర్లాపింగ్. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఓవర్లాపింగ్. ఎందుకు అలా చేశాము, ఉన్న ఫ్రీక్వెన్సీని once again I would like to use, right? So side by side I have drawn, this is one angle, this is it is one axis. So with the help of another axis, with the help of this axis I would like to draw another hexagonal, right? So already ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, remaining 5 should be drawn. So frequency reuse. అలా కాకుండా ఈ hexagonal అనేది ఇక్కడ ఉంది, ఈ hexagonal అనేది ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి, what will be happen, right? So మీరు కాల్ మాట్లాడకుండా వెళ్ళిపోతుంటే, whenever you reach the boundary of the signal strength, automatically the call will be dropped. So within this range, so the signal may be in the good position, automatically the call may be in the good position. కాల్ కనెక్ట్ అవుతుంది, బాగానే మాట్లాడుతుంటాం. నేను మాట్లాడుతూ I would like to move to this location after reaching the end point of this signal strength, cell size, right? Automatically the call will be dropped. But coming to this, so నేను ఇక్కడ నుంచి వస్తున్నాను అనుకోండి, రైట్. సో ఈ లొకేషన్ ఉన్నాను, రైట్. సో విత్ ఇన్ దిస్ ఏరియా ఇట్ విల్ బి అప్లికేబుల్, కాల్ షుడ్ బి ఇన్ ద గుడ్ పొజిషన్. ఈవెన్ తో ఐ వుడ్ లైక్ టు మూవ్ టు దిస్ లొకేషన్, కాల్ మే బి ఇన్ ద గుడ్ పొజిషన్. ఎట్ దిస్ పొజిషన్ కాల్ షుడ్ బి గుడ్ పొజిషన్, మీన్స్ కాల్ ఎక్కడ డిస్టర్బ్ అవ్వదు, రైట్. సో హియర్ సైడ్ బై సైడ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ది డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. దట్స్ వై ఐ కెన్ కాల్ ఇట్ as a frequency reuse pattern. It should be in the form of hexagonal. Okay. అలా కాకుండా ఈ సెల్ ఇక్కడ ఉండే ఇంకో సెల్ అక్కడ ఉంది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్లీ కాల్ విల్ బి డిస్కనెక్టెడ్. కాల్ డ్రాపింగ్ రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. దాన్ని తగ్గించడానికి, రైట్, టు డిక్రీజ్ దట్ మ్యాటర్, టు డిక్రీజ్ దట్ ఫెసిలిటీ, సారీ, టు డిక్రీజ్ దట్ డ్రాబ్యాక్, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్. ఐ మే కాల్ ఇట్ ద క్లస్టర్ స్ట్రక్చర్ టెక్నిక్స్, రైట్. నెక్స్ట్, సో ప్రీవియస్ మీకు డయాగ్రామ్ ఇచ్చాను కదమ్మా, రైట్. సో ఐ హావ్ గివెన్ ద ప్రీవియస్ డయాగ్రామ్. సో సేమ్ ఆర్ బోత్ ఆర్ సేమ్, బట్ సో యూ హోల్ డ్రా ద ప్రీవియస్ డయాగ్రామ్ ఓన్లీ. GSM ప్రీవియస్ డయాగ్రామ్ నేను ఇచ్చాను 2G లో, అదే డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి. బట్ వన్స్ యూ హ్యావ్ టు సీ దిస్ డయాగ్రామ్. సో ఉన్నాయా, నిన్న కాన్సెప్ట్ చెప్పినవి ఉన్నాయా అందులో? MS ఉందా, మొబైల్ స్టేషన్ ఉందా మీ GSM లో? ప్రీవియస్ క్లాస్ ఐడియా ఉన్న వాళ్ళకి గుర్తుంటుంది, రైట్. దాంట్లో ఎన్ని నేను MS డ్రా చేశాను? We may have number of MSs, mobile stations, MS1, MS2 up to MSN, number of mobile stations, right? BSS ఉందా? BSS ఉందా మనకు GSM నేను చెప్పిన ప్రీవియస్ కాన్సెప్ట్ లో?